ஜஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரோ தூக்கம் நல்ல தூக்கம் போல தூக்கம் தானே ப்ரோ? சீரியஸா நீங்க ஒரு நாள் தான் மார்னிங்ல இருந்து தூக்கம் தானே? சீரியஸா இல்ல ப்ரோ, நீங்க தான் படிச்சிருக்கீங்க ப்ரோ ஃபுல்லா உட்கார்ந்து. உண்மையே சொல்லுங்க ப்ரோ, தூக்கம் தானே? ப்ரோ சீரியஸா இல்ல ப்ரோ, ஏறதுனால ஒண்ணுமே முடியல ப்ரோ, இன்னைக்கு தான் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து படிச்சேன் ப்ரோ. அப்படியா? நீ ஓகே ஓகே சூப்பர். ஜஸ்ட் உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஸோ எது தெரியுதோ சொல்லுங்க. நான் ஜஸ்ட் அந்த ஃபீட்பேக் நான் கீழே எழுதுவேன் ப்ரோ. ஃபோன் நோன்றேன்னு நினைச்சிடாதீங்க. இதை எழுதிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே ஆரம்பமா ப்ரோ? ஷூர். ஓகே. ஹாய் விக்னேஷ். ஹாய் சார். ஹாய் பிரவீன். Can you please share few words about yourself? Hi Praveen, thank you for this opportunity. I'm Vignesh. I completed BE Mechanical Engineering, and I have an overall 8 years of experience in the insurance and the finance serving sector. Currently, I'm working as an area manager in the SBI Life. I'm handling of 6 members of team, and I'm closely working with the Indian Bank for the business drive. In my current role, I'm responsible for the team performance, sales strategy, and analyzing business data to identify the opportunity for the improvement. It helps me to develop the skills in leadership, problem solving, and data-driven decision making. Along with my professional experience, I'm passionate to transmit into the data analyst. I have completed SQL, PLSQL, MongoDB, Power BI, and Python, and I'm comfortable with the data extraction, cleaning, analysis, and visualization. Now I'm looking for an opportunity with my company of my domain expertise and my technical skills to contribute data-driven business solution. Once again, thank you for this opportunity. Great. Can you please rate yourself out of 100 for MongoDB? Sorry, Praveen. 10 of 100. Out of 100. 80, Praveen. Okay. So can you please differentiate insert one and insert many? Insert one. Actually, insert one is used to insert the one of the values, a particular key and values. Insert many is used to insert the many keys and values inside. Okay. So define JSON. Sorry, define JSON. JSON. JSON is actually it's a programming language which is used in all the program. Actually, it is used in all the programming languages. JSON actually. Yeah, good. You can go ahead. It's actually a MongoDB language which is used in all the programming languages. It consists of sorry. Okay. So can you please differentiate the drop and truncate? Drop, which is used to delete all the tables inside the structures and the table. Truncate, which is used to delete all the data inside the table, but the tables remain same. Great. So can you please explain the default date format? Sorry, default date format. Date format. Date, month, and year. Okay. So how many joins are available in SQL? Actually, 5 joins are available in the SQL. Inner join, outer join. Outer join. Sorry. Inner join, outer join. Outer join have been three types: right join, left join, and full join, and nature join, and cross join, and equal join. Okay. So which one is considered as a wrong join? Sorry, which join is considered as a wrong join? Which one is considered as a wrong join? Cross join.
Okay. So what are the database schemas available in SQL? Actually, there are 5 types of data schemas available: table, sequence, index, sequence, table, index, view, sequence, and synonyms. Okay. So which one is used for code optimization? Index. Okay. So which one is considered as a visual table? View table. Okay. So can you please differentiate the user-defined exception and predefined exception? User-defined exception and predefined exception. Yeah, in PL script. Yeah. Actually, user-defined exception is a built-in exception. Sorry, a predefined exception is a built-in exception which already predefined in the SQL, which are zero divide, not null, sorry, no data found, too many rows, and others. Okay, fine. So what are the complex queries available in MongoDB? Complex queries. Okay. Equal to not equal to. Equal to not Yes. equal to not equal to, greater than or equal to, less than or equal to, not in match, sorry, not in array, in match and exits. Okay. So define cursor. Okay. There are 2 types. Okay. Cursor is used in the multi-row fledging in PLSQL block. It's have 2 types: implicit cursor and explicit cursor. Yeah, great. So can you please explain the self join? Self join. Actually, self join is a join which joins inside the table into the another table. Okay. So keyword for self join. Inner join. Okay. Okay, fine. So can we use where class in drop? Sorry. Can we use where class in drop? Drop. No. Okay. So it is mandated to use where class in delete. Yes, we need to use the where class in delete. Okay. So differentiate substring and string. Substring is then part of the string. In-string is the position of the string. Okay. So differentiate replace and translate. Replace and translate. Actually, replace and translate. Replace is used to replace the string basis, and translate is used to replace the character basis. Okay. So can you how can we delete the document in MongoDB? How can we delete the Document in MongoDB? MongoDB? db dot user delete one. Sorry. Delete one. Yeah. I think Okay. so. Delete one. Okay. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Sure. Create sequence name. Create sequence name. Minimum value, maximum value. Sorry. Start with one, minimum value, maximum value, increment by 100 something. No cycle and hatches. So no cycle and cache 20 is used for? Actually, it's a query optimization to improve our running queries. Okay. Faster. So what is mean by query optimization? Query optimization. Actually, it comes under the index.
The query optimization technique is used to run the queries faster with time slot of before the time slot. Okay. So how can we load the bulk data in a table using a insert or a PLSQL block, or is there is any other concept for loading the bulk records into empty table? In SQL loader, we can load the bulk data. Okay. So finally, why should we hire you? I'm comes under because of I'm comes under the combination with unique combination of financial domain and the new growing technical knowledge. With my 8 years of experience in the financial sector, I have well known about the customer queries and problem solvings and client needs. So that I'm moving I move into an analysis skills. With my domain experience, I can solve the problems, and I am adaptable, motivated, and I am work from the day one to learn growth in the analysis field. Okay. So முடிச்சலாமா bro? Please bro. Yep. Okay bro, super bro. So ரிவ்யூ அப்படியே சொல்றேன் ப்ரோ. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் வந்து சார்ட்டிஃபை பண்ணணும் ப்ரோ. ஒரு லென்த் ரொம்ப இருக்கு, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஹெச்ஆருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் வருவாங்கன்னு. ஸோ ஃபுல்லா கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால சார்ட்டிஃபை பண்ணுங்க. 8.1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த பாயிண்ட் இருக்கணும், அதே முடிச்சிருங்க. ஸோ அதுல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒய் சுட் பி ஹையர் யூ அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதையே ஆட் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர், இன்னொரு கேள்விக்கு போக மாட்டாங்க. ஒரு ரெக்வஸ்ட் அது. அண்ட் தென் செகண்ட் வந்தா பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் மாங்கோ டிபி உங்களுக்கு வந்து பேக்ல இருந்து வந்தேன். ஸோ எல்லாமே மாத்தி மாங்கோ டிபி கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ப்ரோ. பட் தெரியுது, எனக்கே தெரியும், நான் எதிர்பார்க்க கவர் பண்ணலன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நீங்க லைக் உங்களுக்கு தெரியுது, பட் அது கன்வே பண்ண முடியல. ஜஸ்ட் அந்த கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் லேகிங் மாங்கோ டிபிலையும் PLSQL இருக்கு. SQL நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் இருக்கு ப்ரோ. ஸோ அதை பார்க்கும்போது SQL நீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டா சொல்லிருங்க ப்ரோ. அந்த ஒரு லேகிங் வேணாம். ஸோ லேகிங் இல்லாம கான்ஃபிடண்டா சொல்லுங்க. அண்ட் தென் கொஞ்சம் ஸ்மைலோட சொல்லுங்க. ஸோ என்னென்ன இது ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னா மாங்கோ டிபியும் PLSQL ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ப்ரோ ஆப்வியஸ்லி. ஓகே. SQL ஸோ என்ன கேட்ட அளவுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கு. பட் மாங்கோ டிபியும் PLSQலும் கம்ப்ளீட் பேக் த்ரூ நீங்க பின்னாடி போய் பார்த்துட்டு வந்தா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபினான்சியல் இயர் முடிஞ்ச டைம் கடந்துச்சு அப்படின்னா ஏப்ரல் முடிச்சுட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பாத்துங்க. ஏன்னா ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்டாவும் இருக்கு, ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டா இருக்கீங்க. ஸோ கார்பரேட்ல என்ன நடக்கும்னு தெரியும். கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் போல ரிப்பீட் பண்ணிருங்க ப்ரோ. ஏன்னா மாங்கோ டிபிலாம் நீங்க ஒரு 5 மணி நேரம் உட்காந்தா முடிச்சிட முடியும். ஸோ அப்படி பாருங்க. PLSQL மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பாருங்க ப்ரோ. அது பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். அந்த கொஸ்டின் பேங்க் நான் நீ ஷேர் பண்ண உடனே என்ன பண்ணிருங்க, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் 3 பாயிண்ட் எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணிருங்க ப்ரோ. ஸோ எல்லாத்தையும் நான் சொல்றதான் நீ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆன் ஆகும். ஏன்னா நம்மளுக்கு கொரிஸ் ரீதியா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் டக்குன்னு கேட்கும் போல வரணும்ல. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஓன் லாங்குவேஜுக்கு எடுத்து எழுதிச்சு 3 பாயிண்டா. ஸோ இன்னி நான் கொஸ்டின் பேங்க்லாம் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் ப்ரோ. SQL ஸ்ட்ராங், மாங்கோ டிபி, PLSQL கொஞ்சம் போய் நீங்க பாத்துறீங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இப்பதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னு வர சொல்றீங்க. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. அது வரைக்கும் சூப்பர். அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சூப்பர். அண்ட் தென் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ, நீங்க டிரான்சிஷன் எதுக்கு ஆகுறீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் அனலிஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி அந்த டொமைன்ல இருக்கீங்க. ஸோ இதை வச்சு இதுக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. அதுக்கப்புறம் நீங்க மற்ற இந்த 9 ஓப்பனிங்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ், ப்ராடக்ட், பிசினஸ் அனலிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் டேட்டா இதுக்கு ரீதியாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. நம்ம ரெஸ்யூம் பில்டிங் வித் ATS நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். பட் இப்பயே கொஞ்சம் அந்த இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ டார்கெட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ், ப்ராடக்ட், பிசினஸ் இந்த இதை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இது இருக்கும். ஒய் சுட் வி ஹையர் யூ நான் கேட்டப்ப நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க ப்ரோ. இந்த 8 இயர்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டா இருக்கு. ஸோ டபுள் ஸ்கில் இருக்க மாதிரி நீங்க காட்டினீங்க. எனக்கு இது ரீதியாகவும் இருக்கு, அது ரீதியாக சொன்னா நான் சொன்ன அப்படியே லைக் ஒரு கேட்சியா நீங்க சொன்னீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இதான் ப்ரோ. கொஞ்சம்
டைம் கிடைக்கும் போல ரிப்பீட் பண்ணிருங்க. அந்த கொஸ்டின் பேங்க்குக்கு தனியா உங்களுக்கு ஒரு இதை போட்டு எழுதி வச்சிருங்க டைம் இருக்கும்போது. ஓகே. ஸோ மற்றபடி சூப்பர் ப்ரோ, கிரேட். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சொல்லணுமா? இல்ல ப்ரோ, இதுவே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல், பக்காவா இருக்கு. இப்ப நான் எப்படி சொல்றேன்னா, நல்ல ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு. பட் அந்த நீங்க அந்த எஸ்கியூலுக்கு போட்ட அந்த எஃபர்ட்டை லைக் அந்த அதாவது இது ரெண்டுக்கும் போட்டீங்க அப்படின்னா நீ பைத்தான் பவர் பி எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அது நீங்க சார்ட்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன். பட் இதுக்கு நீங்க வந்து டேட்டாஸ்ன்ற போல இது ரொம்ப நீடு. அதனால அதை மட்டும் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போல பாத்துக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு என்ன ஃபீட்பேக்? ஃபீட்பேக்லாம் இல்ல ப்ரோ. மேலே ஆக்சுவலா நீங்க இந்த மாதிரி வைக்கலாம் சீரியஸா எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணவே மாட்டோம். சீரியஸா எனக்கு அதான் தோணுச்சு. இல்ல ப்ரோ, உங்ககிட்ட பொட்டன்சியல் இருக்கு. அந்த நான் பொட்டன்சியலுக்கு தான் நான் வாங்கன்றது. ஸோ அப்படி இருந்தா என்னால கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். வந்தனால ப்ரோ இந்த 3 தான் டார்கெட் பண்ணுங்க. இப்போ ரெசியூம் பில்டிங்ல வந்து நான் சொல்லிடுவேன் ப்ரோ, இதுக்கு நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அடுத்து போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம். ஸோ அதனால தான் சொல்றேன். சூப்பர் ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஒரு பேக் மட்டும் பாத்துக்கோ, டைம் கிடைக்கும். ஓகே ப்ரோ, நான் எதுவும் மாத்திக்கணுமா? ஓ இல்ல ப்ரோ, கரெக்டா அப்படியே இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஸோ ப்ரோ அப்படியே நம்ம குரூப்ல போய் உங்க நேம் அந்த ஒன்று சின்ன இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் மட்டும் போட்டுருங்க. ஸோ தட் அடுத்த மார்க்கு கேண்டிடேட்ஸை நம்ம இழுத்து பிடிச்சி வர வைப்போம், நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை போடுவோம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. நம்ம வாட்ஸ்அப்ல போட்டுருங்க. உங்களுக்கு நீங்க கிளம்பலாம். பட் என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இருந்து பாருங்க, உங்க கன்வீனியன்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. கார்த்திகேசன் ஜி, ஸோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இல்ல. பிரியா, எஸ், பிரியா சசிகுமார் தானா? ஆமா ப்ரோ, இருக்கேன். ஹாய் பிரியா, ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஜஸ்ட் கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. ஹாய் பிரியா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன், மாங்கோடிபி தான் முடியல, டைம் கிடைக்கவே இல்லை. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஓகே, கான்ஃபிடன்ட். Hi Priya, can you please share few words about yourself? Hi Praveen, first of all thanks for giving me this opportunity. I am Priya. I have around 3.7 years of experience in retail operations, where I worked closely with product data. I have hands-on experience in SQL by using SQL to compare performance of the product, like top selling products and low performance products. Along with this, I have strengthened my skills in tools like SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, Power BI, and Python. So I believe these my work experience and technical skills will help me to work more effectively and add value to an organization. Once again, thank you for giving this opportunity. Okay, so differentiate insert one and insert many in MongoDB. Insert one, so we can insert one document. In insert many, we can insert many documents. Okay, so differentiate SP and SF. SP and F, store procedure and store functions. So in store procedure, it not compulsory to return value. It may return, it may not return. But in store function, it is compulsory, it return value. And in store procedure does not contain a return number in header, but store function contain a return value in header. Okay, so can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? RDBMS is relational database management. For example, SQL. In SQL, everything should be inserted in a organized way. And NRDBMS is a non-relational database management, just opposite to SQL. It need not be organized way.
Great. Can you please add few words about SQL loader? SQL loader help to load a bulk data, like by inserting a bulk. First, we need to save the data in a CVS format. After that, we need to enter a query in a notepad, and we need to save that notepad. After that, notepad, we need to copy paste the path and enter in SQL plus. It reduces the time, so we can enter a bulk data. Okay. Why companies use SQL plus for managing data? So it's a safer way. The hacker cannot able to hack that, so they are using SQL plus. So define script in SQL plus. Sorry, what did I say? Define script in SQL plus. Script in SQL plus. So it helps to run a query once. For example, we can run 5 queries at once. Like we need to write what are all the queries we want in Notepad, and it should be saved in a folder, and after that we should copy paste the path of the notepad saved, and we need to copy paste in SQL plus. So we get the query. Okay. So what are the events available under triggers? Before, after, instead of. Okay. So which event is not in use? Instead of is not in use. Okay. So what are the events available under trigger? Sorry. Not sure. Yeah, no issues. So define user-defined exception. User-defined exception is defined by user. So user need to manually define that. Okay, fine. So define IGC. Sorry, I don't have it. Okay, no worries. What are the database schemas available in SQL? Table, sequence, synonyms, index, and view. These are all database schemas. Okay. So how can we delete the particular document in MongoDB? We need to mention which document should be deleted. Okay. So what are the complex queries available in MongoDB? Okay. So define cursor. Cursor, actually we need to declare cursor when we need to fetch the multiple rows. There are two: explicit cursor and implicit cursor. Okay. Define store package. Store package. Store package is contain both the store procedure and store function. At the header, we need to mention what are all the store package and store function are declared. Okay. So why should we hire you? So, yes, as I said earlier, I have around 4 years of experience in retail. I worked their data analysis, and as well as I have strengthened my skills in tools like Oracle SQL, SQL Plus, SQL Loader. So these are all these combinations will help me to work more effectively and add value to the organization. Okay. So you have experience as a ETL tester, right? Is ETL tester or developer, right? No, I don't have experience on that. ETL. As you mentioned, you have experience in ETL, right?
Sorry, detail தான் தெரியும். ஓகே பிரியா, முடிச்சலாமா? முடிச்சிருங்க ப்ளீஸ். எப்படா இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் பிரியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் தி மார்க். செல்ஃப் இன்ட்ரோ இருந்துச்சு. ஏன் இவ்வளோ குறுகுறுன்னு, ஏன் இவ்வளோ சோகமா, ஏன் இவ்வளோ டல்லா? அகெயின் அகெயின் சொல்றது, 300 பேர் ஒரு HR பார்க்கணும்னா நீங்க எப்படி தனியா தெரிய போறீங்க? ஸ்மெயில் தானே. ஆமா ப்ரோ. அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க, அந்த எந்துவை கனெக்ட் பண்ணுங்க. டல்லா இருந்தாலுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு எந்துவை இப்ப கனெக்ட் பண்றது, அப்ப கனெக்ட் பண்ணுங்க. அது கொஞ்சம் இதா இருக்கும்ல. ஸோ அதனாலதான் சொல்றேன், உங்ககிட்ட டக்குன்னு ஒரு கனெக்டிவிட்டி வரணும்னா அது ரொம்ப மேட்டர். ஸ்மெயில் ரொம்ப மேட்டர். செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகே தான். இடிஎல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இதெல்லாம் எனக்கு இல்லைன்னு இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸே எனக்கு இல்லை ப்ரோ. நான் கனெக்ட் பண்ணி ஏதோ சொல்லியிருக்கேன். இடிஎல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல அப்ப, ரைட்? இடிஎல்லாம் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. அப்ப சொன்னீங்க அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லணும் இதுல ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஐயோ, அஸ்யூசெட் ஏர்லியர் வராது. அதான் அப்பயே சொல்லிட்டேனே, மறுபடியும் கேக்குறீங்களே. ஓகே, ஸோ எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ அது ஓகே. பிஎல்எஸ்கியூஎல் மாங்கோ டிபி அகெயின் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணணும் சசி. டாஸ்க்லாம் நீங்க பண்றீங்க, லைக் பார்த்தேன். ஸோ சூப்பரா பண்றேன். அகெயின் ஒரு சின்ன ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேங்கை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க. ஓகேவா? ஸோ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன். எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, இதெல்லாம் ஓகே. பட் அந்த இடிஎல்ன்றது இருக்குது. இடிஎல்லாம் என்ன ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க. இடிஎல்னா எனக்கு தெரியாது. இடிஎல்னா என்ன சொல்றேன்? இடிஎல் எஸ்டேட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு, அதாவது இடிஎல் டெஸ்ட்ன்னுவாங்க. அதுனா எக்கச்சக்க கேள்வி வரும். பட் அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்ல அது எதுக்கு? அப்ப அது வேணாம், ஓகேவா? இடிஎல்லே சொல்லவே இல்லையே. சொன்னாங்க நீங்க இடிஎல் ஏதோ ஒரு வார்த்தை கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. If I have 4 as you said earlier, அது என்ன ப்ரோ? ரீட்டைல் ஆபரேஷன்ஸ் ப்ரோ. ரீட்டைல் ஆபரேஷன்ஸ் சொன்னேன். ரீட்டைல் ஆபரேஷனா? ஓகே, ஆமா. எனக்கு இடிஎல்னு கேட்டுச்சு. அப்போ ஓகே, ரீட்டைல் ஆபரேஷன் அப்பனா ஓகே, கேள்வி வராது. இடிஎல்ன்றனாலதான் இடிஎல் தான் இருக்கும். ஸோ ரீட்டைல் ஆபரேஷன்ஸ் ஓகே, அப்ப ஃபைன். ஸோ அப்ப அது ஒன்றும் மேட்டர். ஓகே பிரியா. ஸோ மற்ற எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கு. நீங்க இந்த இதை மட்டும் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிருங்க. டைம் கிடைக்கும்போது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதி மனப்பாடம் கூட பண்ற மாதிரி தெரியுது. மனப்பாடம் பண்ணி கொரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்க தயாராகுங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ சூப்பர். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகேவா? ஓகே ஓகே. இளங்கோன் ப்ரோ, கமான் ஜல்தியாவோ. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கேமரா ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? ஒர்க் எல்லாம் எப்படி போகுது? கேட்கல. ஆக்சுவலா நேத்து ஒர்க் இருந்தது. இன்னைக்கு காலையில இருந்து தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலா மத்தியானம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேற போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன். ஓகே, ஸோ உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ யா, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர்செல்ஃப்? Hi, first of all, I would like to say thank you for giving me this opportunity to introducing myself. I'm Vigneshwaran. I have total 9+ years of experience in corporate sector. So I started my career at Infosys, currently working in Accenture as an auto analyst with master data management. Through this experience, I have developed strong analytical skills and client management and data handling. So through this transition, I have strong analytical tool like SQL plus PLSQL, Power BI and MongoDB, SDLC tool and STLC tool, along with Zira. So I'm currently enhancing my skill with AI tools to grow up with my careers. That's all about my introductions. Thanks for giving me this opportunity, Priyanka. So what are the phrases available in SDLC? Okay. It is used. Okay.
So differentiate drop and ranked. Complete data, including the structure as well. It will delete only the data, not the structure. Okay. So what are the complex queries available in MongoDB? So let complex query we have equal, not equal, lesser than, greater than, then greater than or equal to, less than or equal to, then in, not in. So we have used plus. Okay. So define JSON. So this is JavaScript. Single horizontal. Your voice is breaking. Praveen, can I remove my headset? Yeah. I'm issue with my headset. Okay. Super. So define DBMS. So DBMS is a data management, database management system. So which is used to store a data in a particular container. Okay. So define a trigger. Trigger is an trigger is okay. Trigger is an while executing a runtime query, it will throw in as an error. Okay. So define a user-defined exception. User-defined exception is exception which is created by the user in the runtime. Okay. So what are the events available under trigger? Event before, after, and before, after, and Okay. So what are the timings available under trigger? before, after. Okay. What are the events available under trigger? Insert. Okay. Insert. Insert. Okay. Okay. No. Okay. No issues. Define cursor. Nice. Define. Sorry, Praveen. Define cursor. Cursor is used to we have two types: implicit cursor and explicit cursor. Explicit cursor. Cursor is nothing but used to fetch the multiple data. Used to fetch the multiple data. Okay. So how can we handle the errors in PLSQ? Errors. We can use stored procedure, error handling using by stored procedure and stored function. Okay. So define, replace, and translate. Replace is used to replace complete complete characters. So translate, it will act like a position of the character. Okay. So why should we hire you?
because I have a strong analytical skills, and even my job role and the job skill set is matching with the job description. So I'm likely to apply on this role. So when I joined as a data analyst, I started from the day one with complete knowledge. Okay, so what was your salary expectation? In the current marketing, so whatever is the job role which you are giving the hike, so even I'm expecting 50% of my current salary. So because my job role is matching, aligns with the JD. Super. So முடிச்சிடலாமா ப்ரோ? Yes bro, சுத்தமா என்னால முடியல. இல்ல ப்ரோ, சூப்பர். சாப்பிடல, சூப்பரா பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு எஸ்கியூஎல் ஓகே, மாங்கோடிபி பிஎல் எஸ்கியூஎல் மட்டும் ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்துருங்க ப்ரோ. கிளியரா இருக்கு, உங்களுக்கு வருது. ஏன்னா கிளாஸஸ்லாம் நீங்க லைவ் அட்டெண்டன்ஸ், உங்க டாஸ்க் எல்லாமே ஓகே. ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது வரல. ரீசன் என்னன்னா ரீகால் பண்ணலாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, மட்டன் இன்னைக்கு சாப்பிட்ட மட்டன் வேலையை காட்டிடுச்சு ப்ரோ. கரெக்ட் ப்ரோ. சாப்பிட்ட மட்டன் வந்து இல ஆட்டுக்கறி இல்லையா ப்ரோ? அதுதான் தெரியல ப்ரோ. ஐயோ வாயே வறண்டு போகுது. எக்ஸ்பிளிசிட்னு வரும்போதுலயே வேகல கறி. மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, பக்கா. நெக்ஸ்ட் டைம் பக்காவா பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர். அது எதுவுமே நான் சொல்ல, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது. தெரியலன்னா ஃபேஸ்லயே தெரிஞ்சிடும். பட் உங்களுக்கு தெரியுது, அதை வந்து கன்வே பண்ண முடியல. கன்வே பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஒர்க் அதிகமோ ப்ரோ. ஆக்சுவலா நான் வந்து ரெக்கார்டிங்ஸே பார்க்கல இந்த வீக் ஃபுல்லாமே. ஓகே, மார்னிங் 10 o'clock லாகின் பண்ணிட்டேன்னா நைட் எப்படியும் ஒரு 11:30 ஆயிடுது ஒர்க்குக்கு. அதனால ஸோ கொஞ்சம் ரன்னிங்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டைம் ஏப்ரல் மந்த் முடிஞ்சோடனே கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பாருங்களேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. ஸோ இந்த ஃபினான்சியல் மந்த் முடியட்டும், முடிச்சுட்டு டைம் எதுக்குன்னு ஒதுக்கிடுங்க. மாங்கோடிபிக்கு என்ன ஹார்ட்லி ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஆகும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை. பிஎல்ஐ ஸ்கில் மட்டும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு வாரம் உட்கார்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பைத்தான் பவர் பி எல்லாம் ஒரு மேட்ரு இல்லை. நான் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸை நீங்க இது பண்ணாவே போதும். ஸோ அது ஒரு இல்லை. இதை மட்டும் டைம் இருக்கும் போல பாருங்க ப்ரோ. அந்த இனிமே ப்ரோ அந்த போனீங்கன்னா இல ஆட்டுக்கறி பார்த்து நீங்க அது ப்ரோ நான் சமைச்சேன்னா இளம் ஆட்டுக்கறியா வாங்கிட்டு இருப்பேன். ஃபங்க்ஷன் வேறையா என்ன போட்டாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. அது ஃபங்க்ஷன்ல அவங்க போட்ட சாதத்துக்கு ஒரு தூக்கம் வரும். ஆமா ப்ரோ. அந்த அது என்னமோல அவங்க ரைஸுக்கு அது ஓகே, மைட் ஹேப்பன் ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சூப்பர். இதை மட்டும் டைம் கிடைக்கும் போல ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா. ஓகே, பெஸ்ட் தான். எந்த இதுவும் கொஞ்சம் வந்து தெரியுது, பட் கன்வே பண்ண முடியல. அதுதான் ப்ரோ, எல்லாமே தெரியுது. ஆனா வந்து கம்ப்ளீட்டா அதோட கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் மறந்துடுது. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, கன்வே பண்ண முடியல, வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு தெரியுறத கன்வே பண்ண முடியல. ரீசன் என்னன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் இதுன்னு நம்ம ரன் பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம். ஆமா ப்ரோ, நேத்தும் ஒர்க் ஆனால ஃபைன். ஸோ நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, பக்காவா பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கேயாவது மட்டன் டைம் போனீங்கன்னா நம்மளையும் கூப்பிட்டு போங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ, சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங். ஸோ விக்னேஷ் ப்ரோ, பிரியா, இளங்கோவன் ப்ரோ எல்லாருமே போய் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன உங்க நேமு ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் மட்டும் போட்டுங்க. ஃபைனலுக்காவது பசங்களை வர வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம், ஓகேவா? கண்டிப்பா. சூப்பர். தேங்க்யூ விக்னேஷ், பிரியா, இளங்கோவன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. சதீஷ்குமார் ப்ரோ, இருக்கீங்களா? சதீஷ் இல்ல, ஓகே. பாலாஜி ப்ரோ, பாலாஜியும் இல்ல, ஓகே. ரூபாதேவி,
Praveen, welcome, Praveen. Praveen, 2 minutes. Praveen, கேக்குதா? ஒரு 2 minutes. நடுவுல மேல் வாய்ஸ் வந்த மாதிரி. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ உங்க ஃப்ரீயா போயிட்டு கூப்பிடுங்க. நெக்ஸ்ட் பிரியங்காவுக்கு போவா இல்ல வெயிட் பண்ணவா? 2 minutes, Praveen. ஓகே. சரி, நானும் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். 2 minutes. ரெடி, Praveen. அச்சோ. நீங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க. இல்ல ஓகே ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ், Praveen. அடி. ஓகே ஓகேவா? பண்ணலாமா இல்ல? ஓகே தான், Praveen. ஓகே. டிராவல் இருக்கீங்க, ஓகேவா இல்ல லேட்டா பண்ணுவீங்க? இல்ல Praveen, ஓகே தான். நாங்க ரீச் ஆக 10 மேல ஆயிடும். ஓகே தான். பழனியா? ஓகே சூப்பரா. ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? பண்ணிருக்கேன் Praveen. அட்டன் பண்ணி முடிச்சாதான் தெரியும். பண்ணிருக்கேன், நல்லா தான் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ உங்களோட பெஸ்ட்டை தாங்க. Okay. Hi, Rubat. Can you please share few words about yourself? Hi Praveen. Thank you for giving me this opportunity. My name is Rubadevi, and I have around 2 years of working experience as an application development analyst at Accenture in SAP BW. I worked exclusively in Oracle SQL for data validation, ETL processes, and reporting. I also worked with the SQL Loader and BigQuery and Power BI for reporting and creating interactive dashboards. And I have skilled myself recently through an internship in PLSQL, MongoDB, and Python for data analysis. And I also have working experience in Atlassian Jira and worked under SDLC environment. And I am interested in this role since it aligns well with my database and recent upskilling. And I'm confident I can contribute effectively to the organization. Thank you once again for giving me this wonderful opportunity. Great. So differentiate SP and SF. SP is a stored procedure, and SF is a stored function. And stored procedure, it will not return a value, but stored precision is mandatory to return a value. And stored procedure is we can execute it by using under anonymous block or PLSQL block, or by using execution or EXAC. But stored function, we can execute under a select statement. And stored function is used for perform calculations and to fetch a single value. And stored procedure is used for perform and action. Okay, so it is mandatory to use return class in function. Yes, it is mandatory to return a value in function. Okay, super. So define trigger. Trigger is used to automatically execute before or after and DML commands like insert, update, and delete. Okay, so define JSON. Once again, Praveen, I couldn't hear. Define JSON. It's a JavaScript object notation, and in MongoDB, we can create we can store a document by using in a JSON format like keys and values. Okay, can you please differentiate view and index? View is a visual table. It does not store the data physically. And a view, we have to create a view for frequently using queries. But index is used for performance tuning to get the query faster, to run the query faster. And index is used on the frequently used columns. Okay. So can you please share the query for creating a sequence?
Yes, create sequence name, start with the starting value, minimum value, and maximum value, and increment by 1, no cycle, and catch it 20. Okay, so why are you using no cycle and catch 20? It is used for performance tuning method to run the query faster. Okay, so define DBMS. DBMS is a database management system, and it is a software used to store the data in organized way, and it has RDMS and NRDMS, relational database management system, and non-relational database management system. Okay, define predefine exception. Predefined exception are created by Oracle to handle runtime errors. There are no data found, and too many rows, and zero divide, and others. Okay, so how can we handle the errors in PLSQL? We can handle in PLSQL, we can handle errors by using exception handling. Okay, so define unnamed block. Unnamed block. 1 minute. Sorry, I couldn't recall right now. Okay, so define PLSQL block. A PLSQL block or anonymous block, begin and end are mandatory, and declare and exception are optional one. Okay, so why should we hire you? Since the job description matches my database and analytical skills, I'm an efficient candidate to this role, and I'm confident I can effectively contribute to the organization and the team. முடிச்சலாமா? Explain. ஓகே, சூப்பர். ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். இதுல லைக் செல்ஃப் இன்ட்ரோ அண்ட் தென் அந்த ஃபைனலா நான் சொல்ற வரைக்கும் ப்ராப்பரா நான் சொன்ன அந்த ஃபார்மேட் உங்ககிட்ட ரொம்ப இருக்கு ரூபா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து எஸ்கியூஎல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, பிஎல்எஸ்கியூஎல், மாங்கோடிபி மூணுலையுமே நான் ஸ்ட்ராங்கா தான் எழுதியிருக்கேன். நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்பீங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லா தெரியுது. ஸோ உங்களுக்கான ரோல் என்னன்னா பிஏ பிசினஸ் அனலிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணுங்க, ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். அந்த ஸோ அதை நம்ம ரெசிம்பிளிங் வித் ஏடிஎஸ்ல பார்ப்போம் ஃபர்தரா அதுக்கு. பட் இப்போதைக்கு உங்ககிட்ட எந்த லேகுமே இல்லை. ஜஸ்ட் நான் அனுப்புற கொஸ்டின்ஸை ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து பண்ணிருங்க. ஏன்னா மற்ற எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, டிபிஎம்எஸ், எஸ்கியூஎல், பிஎல்எஸ்கியூஎல், மாங்கோ டிபி. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் லேக் அடிச்சு, அன்நேம்டு பிளாக். பட் அதுக்குமே நான் திருப்பி கேட்டேன், பிஎல்எஸ்கியூஎல் பிளாக் லைக் மூணு ஒன்று தானே ஞாபகம் வரல. பட் ரொம்ப 100 எந்த இதுவும் இல்லை. ஸோ அதை விட்டுறா, அதே பேக்கப்ல வந்துருங்க. ரிவிஷன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேங்க் இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன், இந்த வாரம் நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன். அந்த கொஸ்டின் பேங்க்குக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு எப்படி கஸ்டமைஸா எடுக்க முடியுமோ எடுத்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, ஏன்னா அதுல இருந்து தான் வரும். அண்ட் தென் ரோல் இதெல்லாம் நான் ஃபர்தரா சொல்றேன். உங்களுக்கான ரோல் பிசினஸ் அனலிஸ்ட், டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து பெஸ்டா இருக்கும். ஒன் செகண்ட், தேங்க்யூ ரூபா ஃபார் இவ்வளோ ஒரு பிஸி ஸ்கெடியூல்ல ஜாயின் பண்ணி. நான் தான் பிரவீன் தேங்க்யூ சொல்லணும். சீரியஸ்லி நெக்ஸ்ட் வீக் நான் 11th தான் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் கேஷுவலா இருந்தேன். நீங்க இன்னைக்கு சொல்லவும் அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு கிடைக்கிற டைம்ல. 2 வீக் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும். பட் பசங்க மாறிக்கிட்டே எல்லாருமே அன்னைக்கே போனாங்க. இந்த வாரம் வந்து ஒரு லீவ் மாதிரி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு, யாருமே அப்ளை பண்ணல. ஸோ ஆஹா, அது தொடர்ச்சி குறைஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப இதாயிரும். புரியுது பிரவீன், கரெக்ட் தான். கன்சிஸ்டன்சி தான் முக்கியம் ஆக்சுவலி. ரொம்ப ஏன்னா ரொம்ப இழுத்தாலுமே பசங்க அது ஒரு எதுவுமே ஒரு அளவுக்கு மேல போனா அதோட இது இருக்காதுல்ல. ஸோ அதனாலதான் அந்த லீவ் மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுன்னா பண்ண. பட் ரொம்ப 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 சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ. அண்ட் தென் சீமா இருக்கீங்களா? சீமா, குட் ஈவினிங் பிரவீன். இருக்கேன். சீமா, லைக் இஃப் யூ ஆர் ஓகே,
லைக் ரூபா வந்து நல்ல ஒரு இது. ஸோ உங்ககிட்ட எதுவும் ஓப்பனிங் சென்ஸ்னா நீங்க டைரக்டா ரூபா கூட ஷேர் பண்ணுங்க. ரூபா கேன் யூ நீங்க வந்து சீமா ஹச்ஆர் அவங்க ஹச்ஆர் தான் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஷூர் பிரவீன். ஓகே ஓகே நான் ஆட் பண்றேன். நான் ட்ரை பண்றேன். நான் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள வந்து ஐ மீன் இந்த வீக்குள்ள வந்து ஏதாவது வந்து பாசிட்டிவ் வரும், ஏதாவது ஓப்பனிங்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ வந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் குரூப்ல இல்லைன்னா உங்களுக்கு பர்சனலா ஷேர் பண்றேன், நீங்க குரூப்ல சென்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா thank you. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சீமா. ரூபா லைக் ஐ வில் கான்டாக்ட். ஷூர் பிரவீன். தேங்க் யூ. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ம் நெக்ஸ்ட் போலாமா? பிரியங்கா காரு. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். டேனானி ஒரு கேமரா. ஆந்திராவா நீங்க? ஆமா ப்ரோ, ஆந்திரா தான் ப்ரோ. ஆந்திரா. ஓகே 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 ஓகே. ஆந்திரால இருந்து எப்ப இங்க வந்தீங்க? இல்ல ப்ரோ, இந்த பிடெக் படிச்ச சென்னையில தான் படிச்சேன். ஒன்லி ஸ்டடிஸ், ஒன்லி ஜாப், அப்புறமா இன்ஜினியரிங் மட்டும் இங்க. ஸ்டே எல்லாமே ஆந்திரா தான் ப்ரோ. ஓ ஃபேமிலிலாம் ஆந்திராவா? ஃபேமிலி தான் ஆந்திரா தான். இப்போ கூட ஜாப்காக தான் இருக்கேன். அப்புறமா வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் போயிடுவேன் அந்த மாதிரி. 2 weeks once. ஓகே ஓகே ஓகே. ரெட்டிகாரு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஆந்திரா போற மாதிரி. புரியல ப்ரோ. ரெட்டிகாரு கிடைக்கலன்னா, ரெட்டிகாரு கிடைச்சாருன்னா ஆந்திரால செட்டில் ஆயிடுவீங்களா? அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அந்த பேண்ட்டுக்குள்ள மண்டையை விட்டுறாதீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, அது டாப் தான். ஓகே 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 ப்ரோ நான் MongoDB ப்ரிப்பேர் பண்ணல ப்ரோ. நான் இன்னும் ரெக்கார்டிங்ஸ் கூட பார்க்கல. இன்னைக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஷிஃப்ட் போட்டாங்க. நான் ரிமைனிங்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். MongoDB மட்டும் இன்னும் ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்க்கல ப்ரோ. பட் நான் இந்த வீக் கவர் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. அது ரிமைனிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஸோ லைக் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பேசிக் மட்டும் MongoDB ஒட்டி கேட்குறேன். ட்ரை பண்ணுங்க. பட் இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. MongoDBன்றது பெரிய, நீங்க PLSQL ஒட்டாதான் பிரச்சனையா இருக்கும். பட் MongoDB ஹார்ட்லி ஒரு 5 to 6 hours உட்காந்தீங்கன்னா முடிச்சிடலாம். அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் கேட்குறேன், உங்க பெஸ்ட்டை மட்டும். ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஹாய் பிரியங்கா. Hi Praveen. Tell about yourself. Yeah. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Priyanka, and I am currently working in Cognizant Technology Solutions as a programmer analyst with around 1.5 years of experience. I am a part of customer-focused project where I interact with customers, understand their concerns, and perform root cause analysis and support effective resolutions. Based on this, I gain an experience in problem solving, improved my communication skills, analytical skills, etc. Over time, I developed a strong interest in data-driven decision making, which motivated me to shift my career towards data analyst role. Meantime, I learned and worked with the SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, MongoDB, Python for data analysis, and Power BI for data analysis Good. To create the effective dashboards using these tools. Based on the job description, I believe that my skills align with this role and requirements, and I am confident that I will be a valuable addition to the team and the organization. Once again, thank you for giving me this opportunity. Okay, so define unnamed block. Bro, unnamed block contains begin. Unnamed block is also known as PLSQL block and anonymous block. It contains declare, begin, exception, end. Declare and the exceptions are optional. Begin and end are we should use compulsory. And inside the declare, we'll declare the variables, cursors, exceptions, head name of the exceptions we'll use there. And inside the begin and end, we'll write the logics and if else statements, everything. Okay, so define trigger. Trigger is a special type of stored procedure where it automatically executes when an event occurs in particular table, like in the events like insert, update, delete. When it occurs in one particular table, it automatically gets reflected in another table. The timings we use are
in the trigger the timings are before, after, instead of or not in real time use. Okay, so define database schemas. Yeah, database schemas are 5 types: sequence, table, sequence, synonym, index, views. Okay, so differentiate rename and synonym. Rename and synonym. Rename means changing the table. Rename is changing the table name. So once we change the table name, we should use the same name after that words. But synonym, if we can able to use that name for further process, the original name also can be used, and the rename and the name, the synonym name we have created, both we can use for the synonym. But when we use the rename, only the name we have changed it, that should be used for the further process. Okay, so which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Okay, so define self join. Self join, the table that joins itself is called self join. The keyword we used here is inner join. Okay, define user defined exception. User defined exceptions. Normally the Oracle gives us 2 exceptions: user defined exception and predefined exceptions. The exceptions which cannot be handled using predefined exceptions, we can create an exception using the user defined, and we can handle the exceptions here. These exceptions are created manually, like the developers will create that exceptions. If any error occurs, we can use that exception and we can execute the program in a correct way and to know where the error has been occurred. Okay, so define cursor. Okay, bro. Cursor means there are 2 types of cursors: implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor is single row fetching, and explicit cursor is multiple row fetching. For single row fetching, we should use the keywords called select and into. Only one row at a time we can able to fetch, and we should use the keywords select and into. And in the multiple row fetching, we should use the cursor things, because when the multiple rows are executing at a time, we can't use single row function. We should declare a cursor, and based on that, we should proceed further to print the output for multiple row fetching, bro. Okay, define JSON. JSON. Sorry, bro. Don't know. I didn't go through it. I'll just. It's a simple JSON, not Python. JSON. JSON means usually it will be in all programming languages where data is stored in the form of key value pairs. Super. How can we delete the particular document in MongoDB? Okay. So YCB ID. Yeah, based on the job description, I believe that my skills align with this role and requirements, and I am confident that I will be a valuable addition to your team. So you can hire me. Okay, fine. முடிச்சிடலாமா? Okay, bro. ஓகே சூப்பர் பிரியங்கா. நீங்க சொன்ன மாதிரி MongoDB மட்டும் தான் பார்க்கல, லைக் பார்க்கலன்னா லைட்டா வரல. நீங்க லைவ் கிளாஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் அப்படியா? எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே நைட் வர்க் இருக்கு ப்ரோ. கரெக்டா அந்த டைம்க்கு போட்டாங்க. PLSQL நான் கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் பார்த்தேன் ப்ரோ. கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண முடியல என்னால. இப்ப கூட ஷிஃப்ட் இருக்கு ப்ரோ. பிரேக் வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன். இன்னைக்குமா? சாட்டர்டே சண்டே எனக்கு ஷிஃப்ட் இருக்கு ப்ரோ. எல்லா சாட்டர்டேயும் சண்டேமா இல்ல? ஆமா ப்ரோ, இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க. ஏப்ரல் இயர் ஃபினான்சியல் இயர்னாலயா இல்ல ப்ரோ முன்னாடில இருந்து இப்படிதான். அப்படியா? ஸ்வீட் டேஸ்னாலே தலைவலி தான். முன்னாடியாச்சும் மார்னிங் ஷிஃப்ட் போட்டிருந்தாங்க, அதனால கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இந்த மார்ச் பாதியில இருந்து ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட் மாத்திட்டாங்க. ஓகே ஓகே பிரியங்கா. சூப்பர் பிரியங்கா. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருக்கு. கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிக்கங்க 8 பாயிண்டா. ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தா போகும்போதுல உங்களுக்கே ஒரு லேக் அடிக்குது இல்ல. கொஞ்சம் ஷார்ட் 8-10 பாயிண்ட் கொஞ்சம் இது வர மாதிரி இருக்கு. அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம்.
8க்குள்ள பாத்துங்க 8 அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ. And then SQL ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, PL SQL ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, லைக் பார்க்கும்போது தெரியும். பட் MongoDB வந்து கொஞ்சம் அந்த இது சைடு இல்லாதனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ அதை ரெக்கார்டிங்ஸ் பாருங்க. யா ப்ரோ கண்டிப்பா. என்னை பொறுத்த அளவுக்கு PL SQL கேட்ட கொஸ்டின்ஸும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, SQL கேட்ட சொல்லிட்டீங்க, DBMS சொல்லிட்டீங்க. நடுவுல ப்ரோ வருது. ஓகே ஓகே புரியுது ப்ரோ. பிரவீனன் சொல்லிருக்கணும், ஆனா இல்ல லைக் நார்மலா சொல்ற மாதிரி வந்துச்சு. ஆமா பழகிடுச்சு. அது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீ அங்க போகும்போது மறுபடியும் ஜஸ்ட் ஒரு இது இருக்கு, அது மட்டும் தான், வேற எதுவும் இல்ல. MongoDB மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிருங்களேன். MongoDB கண்டிப்பா ப்ரோ. இந்த வீக் கவர் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. இன்னும் டாஸ்க் பண்ணல, இந்த வீக் முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ MongoDB டாஸ்க் ரெக்கார்டிங். ஓகே, நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணதே ஒரு பெரிய இதுதான். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங். ஒரு ட்ரை நல்ல ஒரு ட்ரை. MongoDB மட்டும் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி லேக் அடிக்குது, மத்ததெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, நான் இந்த வீக் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. திருப்பி ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் பார்க்கறேன். ஓகே ஓகே. ஏன் இவ்வளோ வேறு? ஃபேன் இல்ல ப்ரோ, அந்த ரூம்ல ஃபேன் இருக்கு, இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். அங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் கொஞ்சம், அதனால சரி. அந்த ஃபேன் வந்து சவுண்ட் அதிகமா வரும், அந்த டேபிள் ஃபேன் சவுண்ட் அதிகமா வரும். அப்புறமா நான் பேசுறது கூட உங்களுக்கு கேட்காது, அதனால அந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே 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 சூப்பர். அப்படிங்க. ஸோ இதான் பிரியங்கா, நீங்க பாத்துக்கோங்க, கரெக்டா இருக்கு. கொஞ்சம் பேக்கப் மட்டும் எடுத்துருவாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ பிரியங்கா. தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங். ஸோ அப்படியே எல்லாரும் குரூப்ல போய் உங்களோட ஒரு சின்ன போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ தட் லாஸ்ட் மார்க்காவது வருவாங்க. தேங்க்யூ பிரியங்கா. தேங்க்யூ. ஓகே ப்ரோ, பை ப்ரோ. நிஜமாவே ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா பில்ட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. முன்னாடி SQL எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போது ஏதோ கொஞ்சம் தெரியும், அது தெரிஞ்சே எனக்கு வந்து SQL கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும். ஆனா இப்ப பார்த்தா புது புது டாபிக்ஸ் எல்லாம் வருது, நம்ம என்னடா படிச்சிருக்கோம், என்னதான் சொல்லி தந்தாங்க காலேஜ்ல, அப்படிதான் இருக்கு ப்ரோ. காலேஜ் அப்படிதானே, ரியல் வேர்ல்டே காலேஜுக்கு அப்புறம் தானே ஆரம்பிக்குது. ஆமா ப்ரோ. அது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த லெஜண்ட் சரவணன் நடிச்ச படம் மாதிரியே, அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் லீடர். காலேஜுக்கு அப்புறம் தெரிக்க விடும். ஓகே, நல்லதே நடக்கும். சூப்பர். தேங்க்யூ பிரியங்கா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பை ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங். டேக் கேர். மகாலட்சுமி இருக்கீங்களா? தனுஸ்ரீ? ஹாய் ப்ரோ. வாங்க. ஒன் செகண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ. ஹாய் தனுஸ்ரீ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரோ ஓரளவுக்கு SQL PL SQL பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. MongoDB இல்ல ப்ரோ, இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணல. ஓகே, ஜஸ்ட் உங்களோட பெஸ்ட் எது தெரியுதோ அது கொடுங்க, ஃபர்தரா பாத்துக்கலாம். ஓகே சரிங்க. அட்டெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே தனுஸ்ரீ, can you please share few words about yourself? Okay, hi. Thank you for the opportunity to introduce myself. I am Tanushree. Currently, I hold 3.8 years of experience as a project coordinator. Initially, I started my career at Movate Technologies as a trainee, where I used to work with the senior project managers, and I used to assist them in creating mails and doing the mail follow-up, and also doing the ticketing management system in CRM. Then I moved to Rasan Infotech. There I used to follow the project from the initialization till its execution. I used to interact mostly with stakeholders in aligning the project. There I used to develop the SQL, Power BI, and dashboard preparations, everything. Now I'm currently upskilling my data analyst course and Power BI, MongoDB techniques and all, for a transition where I can take more ownership and upgrade. So define JSON. JSON, it is a JavaScript outdated notation where you can store the document form. Okay,
It is mandatory use where class in delete? No, we should not use where in, I'm sorry, yes, we should use where clause in delete, because if we are not using, all the data will be deleted. Okay. Define DBMS. DBMS, it is stands for Database Management System. It is a software where you can process the data, analyze it, store it, all the functions we can do it in a software. Okay. Define multiple row function and aggregate function. Both are same. Yeah, can you please define multiple row function? Yes, multiple row, it fetches one row for every group, and count, min, maximum, sum, average, and all are the functions. Okay. Define SP. It is a stored procedure. Procedure may or may not return a value. So if we use return in the parameters, you will be returning the value. Okay. So define subquery. Subquery, when there is a scenario, we cannot get retrieve data from the single select query. We'll be using multiple select queries connecting each other to a certain logic to bring the value. Okay. So which one is considered as a parent query and which one is considered as a child query? Inner query will be considered as a parent. The outer query will be considered as a child. Because inner query will be, the outer query will depend on the inner query. So it is considered like that. Okay. So define unnamed block. Unnamed block, it is also known as PLSQL block, where begin end, the syntax will be in begin end. Both are mandatory, and the optional part is declaration and exception is optional part. Okay. So what are the events available under trigger? Events are the DML statements, insert, update, delete. These three are the events used in triggers. Okay. So what are the timings we are using under trigger? Before, after, instead of. Okay. Is mandatory to use return class in a SP? No, it is not necessary. It is not necessary or not needed or not mandatory? If we want to return any value, means you can use it in a parameter. If not, we no need to use, but in a function, stored function, it is mandatory to use return clause. Okay, fine. How can we run the SF? SF, we are telling store function. Yeah. How can we run? Create or replace function, function name, return statement, end. Okay, fine. So differentiate delete one and delete many in MongoDB. Delete one, it will delete only one document. Delete many, it is used to delete multiple documents. Okay, can you please share query for that? No, currently I'm unaware about that. Okay. So define collection in MongoDB. No, I need to prepare again. Okay. So why should we hire you? I think I have solid foundation in the project coordination. So from mostly I worked in SDLC project. So there we used to analyze it, design it, then develop, and then it will be going for testing and then a deployment. So I know the workflow of it. So I also possess the interactions mostly with the stakeholders, everyone. So I think these qualities are well enough to hire me. So முடிச்சிடலாமா? போதும். முடிச்சிடலாம். ஓகே, சூப்பர் தனுஸ்ரீ, நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த MongoDB சைடு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்க்கணும். ரெக்கார்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்துருங்க. SQL ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, PLSQL ஸ்ட்ராங், பட் கொஞ்சம் தெரியறத உங்களால கன்வே பண்ண முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுங்க, நான் அனுப்புற கொஸ்டின் பேங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. முடிஞ்சா PLSQL ரிப்பீட் பண்ணிருங்க. ஓகே, டைம் அதுல பண்ணுங்க. SQL கரெக்டா இருக்கு.
ஸோ நான் கேட்ட SQL DBMSலாம் கரெக்டாக இருக்கு. கொரிஸ், சப் கொரி ஓகே எல்லாம் ஓகே. மாங்கோ டிபி PLSQL கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் பேங்க் அனுப்புறேன். அண்ட் தென் ஜேசன் அவுடேட்டட்ன்ட்டீங்களே, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அவுடேட்டட் நோட்டேஷன். அது அவுட்புட் நோட்டேஷன் ப்ரோ. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன். ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ப்ரோ, சட்டுன்னு கேட்டீங்க, எனக்கு தெரியல ப்ரோ. இல்ல மைட் ஹேப்பன்ல. ஓகே சூப்பர் தனுஷி, ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர், சூப்பர் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஜஸ்ட் கொஸ்டின் பேங்க் மட்டும் பேக்கப் எடுத்துட்டு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க டைம் கிடைக்கும். PLSQL மாங்கோ டிபி 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் இருந்தாவே நீங்க பார்க்க முடியும். PLSQL மட்டும் டைம் எடுத்து பார்த்துருங்க. அவ்வளவுதான் தனுஷி. ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஸ்மைலோட பண்ணுங்க. முடிக்கும் போதுல இருக்க அந்த ஸ்மைல் வந்து நடுவில் இருக்கும் போதுல இருந்தா கொஞ்சம் பெட்டர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். அது மட்டும் பார்த்து வந்து ஆமா. தேங்க்யூ தனுஷி, தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ண கைஸ் எல்லாருமே நம்ம குரூப்ல போய் உங்க நேம் ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் மட்டும் போடுங்க. அடுத்ததுக்கு வர்ற மாதிரி பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் நன்றி. சுபிஷா, ஹரிணி, சுதா, சூர்யா, ரஞ்சித், குமார் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ. என்ன வாங்க சுபிஷா, ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். வாங்க ஜஸ்ட் கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கிறேன். இது நடுவில் யாரு திட்டினது? 2 செகண்ட் நம்ம கேமரா ஆஃப் பண்ணும் போது. ரஞ்சித் ப்ரோ. ரஞ்சித் ப்ரோ என்ன சொன்னீங்க? கேட்டேன், சொல்லுங்க. கேக்குதா? கைஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது பிரவீன். ஓகே சூப்பர். வாங்க லைக் யார்ட்ட ஆரம்பிக்கலாம். சுபிஷா, ரஞ்சித் ப்ரோ கிஃப்டிங்கிறே. கேக்குது ப்ரோ, சொல்லுங்க. கேக்குது. எனக்கு லேக் அடிக்குது. உங்களுக்கு கேக்குதா? சுபி கேக்குது ஓகே வாங்க ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி பண்ணிருக்கீங்க ப்ரிப்பேர்? நல்லா பண்ணிருக்கேன். டைம் இல்ல, பட் என்னோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே சூப்பர் சுபி. ஸோ ஆரம்பிக்கலாம். ஹாய் சுபி, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself? Thank you so much for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Hi, I'm Subsha. I have close to 4 years of experience working as application engineer and sales and marketing executive. During the sales role, I developed more interest about data while working with the profit margin, pricing comparison, customer behavior using Excel and CRM. So this exposure made me realize the impact of data-driven decision and motivated me to transition into data analytics role. To support this transition, I have developed strong skills in Oracle SQL, PLSQL, SQL Plus, MongoDB, Python, Power BI, enabling me to clean, analyze, and visualize data. I have applied to this role because it aligns well with my analytical skills and business understanding. I'm confident in my ability to convert raw data into actionable insight and support strategic business decision. So once again, thank you so much for giving me this wonderful opportunity, and I look forward to contribute to your team. Great. So what are the complex queries available in MongoDB?
equal to, not equal to, greater than, lesser than or equal to, greater than or equal to, exist, not exist. Super. Define JSON. JSON stands for JavaScript object notation. In MongoDB, to insert a document or delete a document or update a document, we'll be using JSON. JSON will store values under curly braces. Inside curly braces, there are two parameters. One is key and other one is value, where key acts like a question and values act like an answer. Okay. Differentiate insert one and insert many. Insert one in a collection, insert one will insert only one particular document. In a collection, insert many will insert multiple document. So define SP and SF. SP store procedure may or may not return a value, whereas SF should return one value at least. In header, SP will not contain a return clause, whereas here return clause is must. The execution part will be like using EXEC execution or inside begin or end block. Here the execution is through select statement. That's it. Great. Great. How can we run the SP? Using select statement. How can we run the SF? There are three methods to run. Sorry, bro. How can we run SF? SF and SP you can. Okay. For SF, we need to use select statement. For SP, we need to use, there are three methods. One is EXEC and another is execute. And inside begin and end block, we will put the SP function name. Great. Define cursor. To call a multiple row in a table, we must declare cursor. There are two types of cursor. One is explicit cursor and implicit cursor. Implicit cursor comes under single row fetching. Explicit cursor comes under multiple row fetching. Great. Define unnamed block. Unnamed block is also called PLSQL block or anonymous block. There are four parameters inside PLSQL block: declare, begin, exception, and end. Begin and end is mandatory, whereas declare and exception is optional. Inside declare, we will declare variables, parameters, exceptions, and inside begin and end block, there will be business logics and conditional statements. Okay. Define constraint. Constraint are rules to maintain data integrity. There are 5 types of constraint: primary key, foreign key, unique, check, not null. Okay. Define joins. Joins are used to connect multiple tables using a common column so that we will get a single table, and it is helpful for analysis. Okay. Can you please share the query for creating a sequence? Create sequence name, start with 1, min value 1, max value 100, no cycle, catch 20. Here, no cycle and catch 20 are one of the query optimization technique. Super. Differentiate drop and truncate. Drop and truncate. Truncate will delete only all rows in the table without destroying the structure of the table, whereas drop will destroy both structure as well as all the rows in the table. Okay. So differentiate NRDBMS and RDBMS. NRDBMS stands for non-relational database. RDBMS stands for relational database. It works with unstructured data. It works with structured data. NRDBMS, we will be using no SQL queries. Here we will be using SQL queries. Few examples of NRDBMS is MongoDB. Here examples are Oracle SQL, MySQL. Okay, so why should we hire you? Based on the job description, I can see that you're looking for someone who can analyze data and support business decision using skills like SQL and visualization. With my 4 years of experience into working with business data and my learning in SQL, Python, Power BI, I believe that I can contribute in converting raw data into actionable insights. முடிச்சலாமா? சூப்பர் சுபி, நல்ல ஃப்ளோ இருக்கு, நல்ல லைக் நானே சொல்றேன், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க டைம் எடுக்கல, டைம் இல்லைன்னா இல்லை, ப்ராப்பரா நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அது எவ்வளவு நாள் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல, ப்ராப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. நான் பேக்ல இருந்து தான் வந்தேன், பட் எல்லாம் எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்,
MongoDB strong, PLSQL strong நான் கேட்ட வரைக்கும் நீ லைக் கொரீஸ் கேட்டல, கொரீஸுமே நீங்க ப்ராப்பர் ஃப்ளோல சொன்னீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொன்னது அப்படியே இருக்கு, வைசிட் ஹேரி அப்படியே இருக்கு, எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை சுபி. ஸோ இன்னி என்னன்னா நாங்கள் அனுப்புகிற கொஸ்டின் பேங்கை நீங்கள் நோட் பண்ணி அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண கூட தேவையில்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பொட்டன்சியல் இருக்கு. நீங்கள் மனப்பாடம் தெரியல, அந்த கொஸ்டின் தான் வரும், அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க. கொரீஸ் மேட்டரே இல்லை, அது எப்படிப்பட்டாலும் நம்ம பண்ணிடலாம், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் பேப்பரில் இருக்கும். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் தென் ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஏவே பாருங்க, ஏன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த 4 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பிஏக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட், செகண்ட் டேட்டா. ஸோ இதுக்கு அடுத்துட்டு ஃபர்தரா பார்க்குற மாதிரி பாருங்க. எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் கிடைச்சிச்சுன்னா ஓகே, பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஏ பாருங்க. ஸோ பிஏனா நம்ம எல்லா டாபிக்ஸும் முடிச்ச பிறகு தானே ப்ரோ அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? கண்டிப்பா ஓகே, கண்டிப்பா பிஏனா ஃபுல்லா முடிக்கணும். ஏன்னா டேஷ்போர்ட் வரைக்கும் அது ஒன்றும் மேட்டர் இல்லை. நீ பைத்தான் பவர் பிஏ மேட்டரே இல்லை. டேட்டாஸ் கூட பேசுறதா மேட்டர், டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றது கிளீனிங் பண்றதுக்கும் மேட்டர் இல்லை. டேட்டாஸ் கூட பேசுறதுக்கு எஸ்கியூஎல், PLSQL, MongoDB இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இதுல தான் கேள்வி சொல்ல போனா எஸ்கியூஎல் தான் அதிக கேள்வி வரும். அது லைக் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ அப்படியே தொடர்ந்து வாங்க. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பேங்க். ஓகே, ஐ வில் கனெக்ட். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ சுபி ஃபார் அட்டெண்டிங் தி மார்க். சூப்பர், சீரியஸா ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா இருந்துச்சு ப்ரோ. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இது. நான் பயந்துட்டே தான் உள்ள வந்தேன், எதையாச்சும் உளறிடுவேனா அப்படின்னு பயந்துட்டு தான் வந்தேன். ஆனா எனக்கு இப்ப இருக்க நர்வஸா தான் ப்ரோ இருக்கு. இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் போய்கிட்டு ஒரு அளவுக்கு மேல வரும்போதே உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு. அதாவது எப்படி உங்க மைண்ட் செட் வந்துச்சுன்னா, நம்ம வருதே ஃப்ளோவா வந்துருச்சு நம்மளுக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ரைட்டா? ஸோ அது அப்படியே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஃபர்தரா நம்ம அடுத்து போகும்போது ஃபைனல் மார்க்ல இன்னும் பெஸ்ட்டா உங்களுக்கு கொடுங்க. இதுதான் பெஸ்ட், பட் பார்ப்போம் அந்த இது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ சுபி, தேங்க்யூ, சூப்பர், தேங்க்யூ சுபி. ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் மட்டும் நம்ம குரூப்ல போட்டுருங்க. ஹரிணி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹரிணி ப்ரோ, ஹாய் ஹரிணி. ஹரிணி எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். Can you please share few words about yourself? Good evening. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Harini and I am currently pursuing BCA at Sastra University. I have interested in data analyst role. I'm currently undergoing data analyst course where I learn MongoDB, SQL, PLSQL, Python for data analyst and Power BI. During my academic, I have worked on a project which helps me to improve my technical exposure and teamwork and adaptability skill. I'm looking forward to start my career as a fresher data analyst. Thank you. Great. Can you please share few words about PLSQL? PLSQL is a procedural language. We combine SQL and PLSQL to perform an action to execute the query. Okay. So what are the complex queries available in MongoDB? Equal, not equal, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, exist, in, and not in. Okay. Define SP and SF. SP is store procedure. It perform an action. It may or may not return the value. Using anonymous or execute or exec keyword, we execute the store procedure. And SF is a store function. It simply fetch the query. In header, it must contain return statement. It must return the value also. Using select command, we execute the store function. Define trigger. Trigger is a stored procedure which define that automatically execute when the data modification is occurred. We cannot explicitly execute the trigger. It implicitly executed. So differentiate predefined exception and user-defined exception. Predefined exception is a built-in exception that are already available in Oracle. User-defined exception is the exception that is created by the user. Okay.
Great. So define unnamed block. It has a declare, begin, exception, and end statement. Begin and end is mandatory. Declare and exception is optional. Within declare, we can declare variable, cursor, exception. And begin block, we write the actual query or business logic. And exception is optional, where we can handle the errors. And finally, the end block. Okay. So define DBMS. DBMS is the database management system. It stored the data in the format of rows and columns. We can store, delete, update, or insert the data. Okay. Can you please say a few words about delete? Delete is delete a particular row from a table. Using where condition, we perform an delete operation. If we are failed to use where, it delete all the rows. Okay. So differentiate drop and truncate. Truncate delete all the data from the table, but structure remains the same. Whereas a drop delete both the data and structure of the table. Okay. Which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Define constraint. Constraint is like a condition which specify the query. In constraints, primary key, foreign key, unique key, null, and check other types. Okay. So differentiate primary key and unique key. In table, there is only one primary key which accept the unique records. It have a relationship with the foreign key. In another table, unique accept only unique records, not duplicate records. Okay. So what are the pseudo columns available in SQL? UID, sysdate, systimestamp, nextval, curval are the sum of the pseudo column. Define JSON. JSON is a JavaScript object notation. In MongoDB, the documents are in the format of JSON that are stored as key and value pairs. Great. Why should we hire you? My interest is aligned with the job description. I have a hands-on experience in SQL, PLSQL, MongoDB, and Power BI, and I am comfortable with working with the queries. I'm constantly work towards the company. Great. முடிச்சலாமா? Fresher தானே நீங்க? ஆமாம். சூப்பர். நீ ஃப்ரெஷர் மாதிரி இல்லை, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீச் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ அந்த படி தான் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸும் கேட்டேன். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கில் செட் இருக்கு, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு. ஸோ எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங், PLSQL ஸ்ட்ராங், MongoDB ஸ்ட்ராங், DBMS ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. எல்லாமே கரெக்ட் ஃப்ளோ, கரெக்டான கன்வே இருக்கு. நல்லா இதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஸோ இதுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லா தெரியுது. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னன்னா, நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேங்கை நல்லா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அது இன்டெப்தா இருக்கும். அது லைக் இன்டெப்த்னா ஒன்றும் இல்லை, அதுல கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேட் அதிகமா இருக்கும். அதை மட்டும் நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி எந்த ஒரு இது இல்லை. சூப்பர் ஹரிணி. ஒரு ஃப்ரெஷர் மாதிரி எனக்கு தெரியல, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மாதிரி தான் இருக்கு. தேங்க்யூ. சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங். சூப்பர். லைக் ப்ராப்பரான மேனர்ல இருக்கு, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஹரிணி. ஒன்ஸ் உங்க ஃபீட்பேக் மட்டும் போட்டுருங்க. தேங்க்யூ. சுதேஷ் ப்ரோ. சுதீஷ் ப்ரோவா? சுதீஷ் குமார் நீங்களா? ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபோன்ல வரீங்களோ? சுத்தமா ஹேங் ஆகுது ப்ரோ. சுதீஷ் ப்ரோ ஹேங் ஆகுது. நெட் எல்லாருக்கும் ஹேங் ஆகுதா இல்லை எனக்கு மட்டும் ஆகுதா? கேக்குதா? இப்போ ஓகே. இப்போ ஓகே. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, உங்க பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஓகே.
Can you please share few words about yourself? First of all, thank you for giving this wonderful opportunity, Praveen. My name is Sudhikumar. I am currently studying Park College of Engineering and Technology, third year, affiliated with Anna University. I'm strong person of the data analyst. My key skill including Oracle, SQL, SQL Plus, SQL Loader, Power BI, Python for data analyst. I actually building my experience on personal project and data analyst tool work. Once again, thank you for giving this wonderful opportunity. Great. What are the complex queries available in MongoDB? Complex query equal, not equal, in, not in, greater than, lesser than, greater than is equal to, lesser than is equal to, exceed. Fine. Can you please share few words about JSON? JSON used to JavaScript rotation object, mainly used in a MongoDB. Keys and values. Define SP and SF. SP is a store procedure. Store procedure used to get off the SQL statement save in a database. Store procedure used to store function used to store function used to say not return the values. Store procedure used to not return the values. Store function used to compulsory return the values. Great. How can we run the SP? SP is a three types. Anonymical back like a beginning and end. Another one is a execute. Third one is a exit. Super. Can you please differentiate drop and truncate? Drop will be delete the entire table. Truncate will be remove the all data, but show the structure, table structure. Okay. Differentiate substring and string. Substring is a part of the string. Using get of the part of string. String used to get of the position of the particular characters. Okay. So differentiate char and varchar. Char and varchar about? Yes. Char will be used to fixed statement, fixed string. Both are string based. Cat will be length string. Okay. So it is mandatory to use var class in delete. Yes, bro. Yes. Okay. So can we use var class in drop? No, not yet. Okay. So what are the statements available in SQL? SQL is 5 statements we have. DTL is a data manipulated language. DML is a data manipulated language. DQL is a data query language. DCL is a data control language. DCL is a data transaction control language. Okay. So define a predefined exception. Predefined exception is used to error handling. If you have 4 types, too many rows, not null, and another. Okay, super. Muslama, bro. Okay, super, bro. Third year, bro. Third year. Okay, bro. So உங்க தேர்ட் இயர்லாம் நாங்கெல்லாம் கட் அடிச்சுட்டு வார் படத்துக்கு போன ஆளுங்க. பட் உங்க இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கு ப்ரோ. கொஞ்சம் ஒண்ணுதான் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது. கம்யூனிகேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கிக்கீங்களேன். அது ஏஜ் லைக் இப்பதான் நான் உங்க இதுலலாம் இருக்கும்போது தான் சொல்ல கட் அடிச்சு படத்துக்கு போனாலுங்க. ஸோ அதுல நீங்க பண்ணும் போல எவ்வளவோ மேலு. கேமரா ஆன் பண்ணி பேசி பழகுங்க ப்ரோ. பட் எல்லாமே ஸ்ட்ராங். எஸ்கியூஎல்ல இருந்து
PLSQL இருந்து எல்லாமே ஸ்ட்ராங், எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது. பட் கன்வே பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லேக் அடிக்குது. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று நீ கேமரா ஆன் பண்ணி பேச பேச பழகிரும். இல்லை அப்படின்னா குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும். இல்லைன்னா நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேங்கை கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதை மனப்பாடம் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியுது, வருது, அது கன்வே ஆக முடியலன்னும் போது அதை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஃப்ரெஷர் மாதிரியே தெரியல ப்ரோ. நீ அந்த இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸை எடுத்துட்டு கரெக்டா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட பண்ணீங்கன்னா பெட்டர் ப்ரோ. இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குல்ல, 3rd இயர் 4th இயர், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டைம் எடுத்தே பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஒன்றும் நீங்க ரிப்பீட் பண்ண உங்களுக்கே வந்துடும். எந்த ஒரு போட்டு கஷ்டப்படணும் தேவையில்லை. ரிப்பீட் பண்ணுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. கிரேட் ப்ரோ. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் ப்ரோ. அண்ட் தென் குரூப்ல உங்களோட ஃபீட்பேக் போட்டுருங்க, உங்க நேம் போட்டு. ஓகே. சுதா. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் சுதா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கேன். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. குரூப்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ்ல சுதா ஒரு ஆள். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுதா. ஏன்னா நீங்க ஒரு ஆள் 2 ஆளாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்றதுனால தான் நான் விஜய்ஸே போட முடியுது. இல்லைன்னா நான் அதே கிடக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஓகே ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sudha. I'm currently pursuing BC at Sandra University in Kumar. I have successfully completed data analyst course, which increased my interest in working with the data and finding meaningful insights. I have hands-on experience of SQL, Power BI, MongoDB, PLSQL. I am experienced in data cleaning, data analysis, and data visualization. I am comfortable working with the database and creating reports and dashboards to support business decision. I am a quick learner, highly motivated to grow as a data analyst, and I believe my skills will help me contribute effectively to your organization. Once again, thank you for giving me this opportunity. Okay. Can you please share few words about PLSQL and SQL? In PLSQL, we can insert multiple PLSQL statement in single block of code. In SQL, we can execute single statement at a time. Okay, so define JSON. JSON stands for JavaScript Object Notation. In MongoDB, it stores the data in JSON format. It contains key and value pair. Okay, what are the complex queries available in MongoDB? In MongoDB, the complex queries are in, not in, equal to, not equal to, lesser than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, exist. Define cursor. Cursor, it is used to handle multiple row fetching. There are two types of cursor: implicit cursor, explicit cursor. Okay, so can we use cursor for getting one number of record? Yes, implicit cursor, it is used to single row fetching. Super. Define user define exception. Sorry, could you ask again? Define user define exception. User define exception is an exception that is defined by the user. If an error occur, then control goes to the exception block. Okay. Define DBMS. It is a software application that helps user interact with the database, that is stored, retrieve, manage, and updated data. There are two types of DBMS: RDBMS and NRDBMS. Okay. Define structured data and unstructured data. Define structured data. Define a structured data and unstructured data. How it looks like. Can we use MongoDB for fetching the unstructured data? Yes, sir. MongoDB is an unstructured
document, unstructured database. Yeah. Define constraint. Constraint is nothing but condition used to specify limit on the table. It is used to specify while creating or altering the table statement. Okay. Which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Difference is substring and instinct. Substring is used to get part of the position. Instinct is used to get position of the particular character. Okay. How can we handle errors in PLSQL? If an error occurs, then control goes to the execution block to handle it. Exception block or execution block. Okay. Can you please differentiate insert one and insert many? Insert one means we can insert single document in the collection. Insert many means we can insert multiple document in the collection inside array. Okay. So as a fresher, why you are choosing data-based domain? As a fresher, I chose this role because I'm very interested in working with the data. I like finding patterns and getting insights from data. This role matches my skill and help me learn more. I'm excited to start my career in this field and grow step by step. Okay. So what are the events available in Trigger? In Trigger, the events are insert, update, delete. Okay. So why should we hire you? This role matches my skill because I like to learn how data can give useful insights. I'm a fresher, but I'm ready to learn and work hard. I will give my full effort and grow in this role. Super. Super Sudha, நல்ல லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் கிளியரா இருந்துச்சு. எதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க? நாம் லைக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ட்ரோ நீங்க கொடுத்தீங்க ஃப்ரெஷருக்கான இன்ட்ரோ. அது அப்படியே எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம அதே வச்சுக்கோங்க. பட் கொஞ்சம் அதை பொறுமையா சொல்லுங்க. ஏன்னா மனப்பாடம் பண்ணிக்கலோ கொஞ்சம் அந்த ஒரு கொஞ்சம் லைட்டா சொல்லுங்க. மற்றபடி அது ஓகே தான், அந்த இதை மாத்திராதீங்க. அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சுட்டு அது ஓகே. எஸ்கியூல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, PLSQL MongoDB எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. பட் கொஞ்சம் இன்டெப்தா போகும்போல கொஞ்சம் லைக் யோசிக்கிறீங்க. பட் உங்ககிட்ட ஆன்சர் இருக்கு. அது என்ன கொஸ்டின் சொல்லுங்க. என்ன கொஸ்டின்? எக்கச்சக்க கொஸ்டின் கேட்டேன். என்ன கொஸ்டின்? ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர் ஏதோ கேட்டீங்க. டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா. ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானா என்ன? SQL சீட். அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானா MongoDB. ஸோ இதை யூஸ் பண்றோம்ன்றது அதுதான். RDBMS என்ன DBMSக்கு அடுத்த பேர் தானே இது. ஸோ அதுதான் அது கேட்டேன். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. சூப்பர் சுதா. ஸோ எல்லாமே இருக்கு. ஜஸ்ட் கொஸ்டின் பேங்க் மட்டும் அடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. தேர்ட் இயர் ஆர் ஃபோர்த் இயர்? நீங்க தேர்ட் இயர். ஸோ இன்ஜினியரிங் ஆர் ஆர்ட்ஸ்? ஓகே. பிளேஸ்மெண்ட் வருதா? எப்படி போகுது? ஓகேவா? எதுவும் கிளிக் ஆச்சா டேட்டா சைடு? ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் பேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சுதா. ஸோ கரெக்டாக இருக்கு. நல்ல ஒரு இதில் லைக் ஃப்ளோர் இருக்கு. கொஸ்டின் பேங்க் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. மற்றபடி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெசட் கேட்குற மாதிரி நான் கேட்கல. கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட கேட்ட மாதிரி தான் கேட்டேன். ஏன்னா லாஸ்ட் மார்க் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணீங்க, அதை மாதிரி கேட்டேன். ரொம்ப சூப்பர். பட் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதான் சுதா. ஸோ எதுவும் நான் லிங்க்டின்ல எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா? எதுவும் ரிவ்யூஸ் சஜஷன் எதுவும் நான் ஏதாவது தப்பு பண்றேன்னா எதுவும் உண்மையிலே இவர் இருக்காரா? இவர் பேஸ் பண்ணிருக்காரா? இல்ல டுபாக்கூரா? ஓகே. ஸோ நீங்க உங்க லைக் அக்கா கிட்ட கேட்டு ரெஃபரல் பண்ண முடியுமா உங்களை? ஸோ உங்க அக்காவுமே டேட்டா சைட் இருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். யாரோ ஒரு கேண்டிடேட் எனக்கு பேச. அப்ப நீங்க அவங்க கூட பேசி உள்ள போலாம்ல, அவங்க கம்பெனிக்குள்ள டேட்டா அனலிஸ்டா தானே இருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஏன்னா ஸ்கில் இருக்கும் அந்த இதை போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்குங்களா. ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்களேன்.
இல்ல அக்கா கிட்ட போய் கேட்க மாட்டேன், நானா தான் போவேன் அப்படியா? இல்ல ப்ராப்ளம் இல்ல. ஓகே, ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா தேர்ட் இயர் இருக்கும், ஸோ அது ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம தனியாக கம்பெனிஸும் நான் இனிமேல் போட ஆரம்பிச்சிடேன் ஒன்ஸ் பைத்தான் பவர் பி நெருங்கும் போது. ஓகேவா? சூப்பர் சுதா, ப்ராப்பரா இருக்கு. ஃபர்தரா பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சுதா, தேங்க்யூ. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த நம்ம குரூப்ல ஃபீட்பேக் மட்டும் போட்டுருங்க. ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாய் சூர்யா ப்ரோ, இருக்கீங்களா? சூர்யா ப்ரோ கேக்குதா? ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர். எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஏதோ பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, உங்க பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. நேற்று வந்தீங்களா? சும்மா வந்தேன் ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு போயிட்டேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ, ஐ எம் சூர்யா. Thank you for giving me this opportunity to introducing myself. I am Surya. I am currently pursuing final year MCA. I have strong interest in data analysis. I enjoy working with data and understanding patterns and trends. I have good knowledge of SQL and SQL Plus, SQL Loader for importing bulk data into Oracle database, and PLSQL concepts of cursor, exception, and trigger, store procedure, store function, package. I'm comfortable creating query using joins and constraints and functions. I currently learned MongoDB for including concepts of documents collections, that I'm confident that I can build good career in a data analyst field. I'm continuously improving my communication skills and technical skills also. Thank you, bro. Okay, differentiate SP and SF. Yes, SP is stored procedure. It is block of code used to perform specific task. Stored procedure is may or may not return the value. Store function is perform calculation that is must return one value. Okay, can you please add few words about MongoDB? MongoDB is used managing NoSQL database like JSON format, key and values. Okay, super. Can we use MongoDB for fetching the structured data? No, bro, non unstructured data. Okay, so differentiate drop and ranking. Drop is used to delete the tables and tables and structure also. Table structure also. Truncate is used to delete data only remaining structure. Okay, different constraint. Constraint is rules to tables columns. Okay, now can you please differentiate insert one and insert many? Insert one, in MongoDB, insert one is we can insert the one value, and insert many is we can input the number of documents. Okay. Can you please differentiate substring and instring? Substring is used to get the part of value. Instring is get the position of the string. Okay, differentiate replace and translate. Bro, differentiate replace and translate. Replace is string based. Translate is character based.
Okay. Define unnamed block. Unnamed unnamed block is a PLSQL block that is a contains begin and exception cursor also. So, okay. Define user, define exception. Define, bro. Like explain user define exception. User define exception is used creating user exception, bro, from user. Okay. So can you please do share few words about JSON? JSON is JavaScript object notation. It is like format, key and values. Super. Which one is considered as a key? Which one is considered as a value? Like name is key. Name is key. My Surya is value. Okay. Yeah. Super. So why should we hire you? Because I'm a fresher. I have good knowledge of SQL, SQL Plus, SQL Loader, and PLSQL, MongoDB. MongoDB also. I can give my best to contribute to the company's growth. Super. முடிச்சலாமா bro? முடிக்கலாம் bro. Okay. Super bro. Like ஒரு Thank you bro. ரேட்டுக்கு அதேதான். உங்க இதுல இருக்கும் போல கட் அடிச்சு படத்துக்கு ஓடுதுல. பட் நீங்க இப்பயே அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணிட்டாலே. பட் அந்த டைம் நீங்க வரீங்கல்ல, என்டர்டைன்மெண்ட் பாதி நாள் வரீங்கல்ல, அதுக்கே பெஸ்ட் ப்ரோ. ஒன்னே ஒண்ணு அஸ் பிரதரா சொல்லணும்னா கம்யூனிகேஷன் மட்டும் அது ஃப்ரெஷர், அது ஒண்ணு எனக்கே தெரியுது ப்ரோ. அது வரதான் ப்ரோ. அது இல்லைன்னா தான் தப்பு. நாங்கெல்லாம் வந்துதான் என்ன உங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளவு தனோர் எப்பயுமே தனோர். ஸோ அது பல தான் வரும். ஸோ நீங்க சுதா, சுதீஷ் ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட். லைக் அப்போ இன்னொரு அவங்க ஹரிணி. ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட். பட் ரொம்ப ப்ராப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நல்லா தெரியுது. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு இருக்க ஸ்டஃப் உங்களுக்கு இருக்கு. ஒன்னே ஒண்ணு, எல்லாத்தையும் லைட்டா ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு கம்யூனிகேஷனுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிருங்க. ஓகே. போக நீங்க அந்த இன்டர்வியூஸ்ல வந்துட்டே இருக்க உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல போயிருவீங்க, சொல்ல வந்துடும் வாய். பட் அந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் நம்ம போக வேணாம். இப்பயே சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் தி மார்க் ப்ரோ. ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ நம்ம குரூப்ல போய் ஃபீட்பேக் மட்டும் பேசணும். ஓகே. ஹாய் ரஞ்சித் ப்ரோ, கேக்குதா? ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ கேமராக்கு انا ப்ரோ கேமராக்கு நான் விட்டு எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமா? எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமா? ப்ரோ தெரியுதா ப்ரோ? ப்ரோ இப்போ ஓகே. ப்ரோ இப்போ நான் பேசுறது எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. தெரியுதா ப்ரோ? நான் பேசுறது எனக்கு எக்கோ அடிக்குது. தெரியல ப்ரோ. கைஸ் எல்லாருக்குமா? கிளியரா இருக்கா? கைஸ் எல்லாருக்குமா? எஸ் பிரவீன், உங்களோட வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் எக்கோ அடிக்குதே ப்ரோ. ஒன் செகண்ட். இப்ப பேசுங்க ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? இல்ல இப்ப அடிக்குது. நீங்களும் கேமரா ஆஃப் பண்ணீங்க, நானும் ஆஃப் பண்ணீங்க. கேக்குதே. சரி ஓகே ப்ரோ. ஆன் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுவோம். பட் எக்கோ அடிக்குது. நான் பேசுறது எனக்கு வந்து திருப்பி வருது. கேக்குதா ப்ரோ? கைஸ் உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்குது, எக்கோ அடிக்குது பிரவீன். டபுள் வாய்ஸ் வருது ப்ரோ. கொஞ்சம் நெட் லேக் இல்லாத இடத்துக்கு வரீங்களா?
ரவின் இப்போ ஏதாவது பேசுங்க. இப்ப நம்மளுக்கு எக்கோ அடிக்கல. அவர் சைடு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. ரஞ்சித் ப்ரோ சைடு நெட். ரஞ்சித் ப்ரோ ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, ஒரு செகண்ட் வந்துறேன் ப்ரோ. யா என்ன மத்தவங்கலாம் போகலையா? சண்டே என்ன பிளான், எப்படி போகுது? எங்க பிரவீன் போனோம்? சண்டே இளங்கோன் ப்ரோ, சாலினி நீங்க ஸ்பைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபரிதா, ஹரிணி, சீமா, ரஞ்சித் ப்ரோ இருக்காரு, ரூபாதேவி டிராவலிங்ல இருக்காங்க, பட் இருக்காங்க. சுதா, ஓகே, தனுஸ்ரீ, சுதீஷ். அட்டன் பண்ணிட்டு போகாம இருக்கீங்க, லைக் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க. அதான் ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தானே இருக்காங்க, அதனால ஓகே எல்லாம் முடிச்சுட்டு படுத்து தூங்கிடலாம் அப்படின்னு. சலிட் ப்ரோ, உங்க பேரு உங்க பொறுமை எல்லாத்துக்குமே ஒரு சலிட் ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் மேல உங்களுக்கு தான் ப்ரோ பிக் சல்யூட் பண்ணணும். எனக்கா? சூப்பர். லைக் முடிஞ்சிருச்சுன்னு கிளம்பாம கடைசி வரைக்கும் இருக்கீங்க இல்ல. சண்டே வேற. இப்பதான் ப்ரோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீகால்லாம் பண்ண முடியுது. ஓகே ரவின், ஒன் மெயின் ரீசன் இருக்கலாம். நம்ம விட யார் பெட்டரா இருக்காங்களா இல்ல யார் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்களா அது பாக்குறதுக்கு கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நான் அதுக்கு தான் இருக்கேன். அப்படியா? இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ஆக்சுவலி மோட்டிவேஷனா இருக்கும், எல்லா பர்சனுக்கும் மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ப்ரோ ஆக்சுவலா நான் ஏதாச்சும் நியூவா கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா, நம்ம அதுல இருந்து கத்துக்க முடியுமா அப்படின்றதுக்காக ஃபுல்லா இருந்தேன். ஃபரிதா எப்பயுமே ப்ரொஃபஷனல். ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. சலிட் இளவங்கோன் ப்ரோ, சலிட் சாலினி. ஆனா சாலினி அட்டன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, வரீங்க, பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சலிட். ஃபரிதா, ஹரிணி, சீமா ரொம்ப பெரிய சல்யூட். ரஞ்சித் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரூபாதேவி கவ் ரொம்ப நன்றி. சுதீஷ் ப்ரோ நன்றி. சுதா நன்றி. தனுஸ்ரீ, ப்ரோ இப்ப கேக்குதா ப்ரோ? இப்போ ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஓகே ப்ரோ. விசிபிளா இருக்கா ப்ரோ? இப்போ கிளியர் ப்ரோ, வீடியோல இருந்து எல்லாம். ஓகே ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. அவசரமா ஷிஃப்ட் முடிச்சிட்டு அப்படியே ப்ரோ. மண்டே தொடாதீங்க ப்ரோ, மண்டே தொட்டாவே நெட்டு ஹேங் ஆகுது. நல்லா தான் இருக்கு. அப்படி இருங்க. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? டெல் அபவுட் யுவர்செல்ஃப். First of all, thank you for giving this opportunity introducing myself, Praveen. Myself, Ranjit Kumar. I have 1.5 years experience as IT operation analyst in TCS. In my role, I have primarily handled the store devices handling and troubleshoot the software used on store devices and managing the store servers using SQL as well. I have a strong passion for data analysis and I have proactively upskilled in my skills in key tools and technologies like SQL, SQL Plus, SQL Loader, Power BI, Python for data analyst, PLSQL, MongoDB, along with the knowledge of SLE, SLC, and Atlas in Jira. ப்ரோ கைஸ் எல்லாருக்கும் நின்றுச்சா இல்லை எனக்கு தான் நிக்குதா? ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அவரோடது. ப்ரோ ஸ்டக் ஆயிட்டீங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ளோல போனீங்க, சிரிப்போட. நல்ல ஒரு இது.
நெட்டு அவர் எண்டில் லேக். ரஞ்சித் ப்ரோ இளங்கோன் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ, ஒர்க் முடிச்சுட்டு நல்லா தூங்கிடுவேன். இல்லை ப்ரோ, அப்போ ஒரு மாதிரியா லேப்டாப்னு இருக்குமே, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ நான் வந்து நார்மலாகவே பாட்டு கேட்டே தான் ப்ரோ ஒர்க் பண்ணுவேன். பாட்டு கேட்டு ஒர்க் பண்ணால் தப்பாக பண்ணிடுவோமே ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஆகாது. பாட்டு கேட்காம பண்ணாதான் ப்ரோ தப்பாயிருது எனக்கு. சரி ஓகே, இது எனக்கு செட் ஆகாது. ஓகே ப்ரோ, உங்கள் ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கு. சீமா எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ரொம்ப ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன்ல? தனுஸ்ரீ நீங்க? ப்ரோ ஆக்சுவலாக ஒர்க்கை விட மீட்டிங் தான் ப்ரோ பர் டேக்கு நிறைய வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ப்ரோ, சும்மா வச்சுட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. அது நம்மளுக்கு தேவையே படம், நம்ம தேவையே இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா ஒர்க் பண்றதுக்கே டைம் இருக்காது, இவங்க மீட்டிங் வைக்கிறதுனால தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கு. அது ஒண்ணு. ஓகே, நிறைய மைக்ரேஷன் நடக்குது ப்ரோ. அது இல்லாம ஆமா ப்ரோ, மைக்ரேஷன் தான் ப்ரோ. இந்த யூஎஸ் ட்ரம்ப் இருக்கானே ப்ரோ, இப்போ யாரு எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கட் ஆயிடுச்சு பேசிட்டு நெட்வொர்க் இஷ்யூ. போட்டா ப்ரோ. கைஸ் எல்லாருக்கும் ஹேங் ஆகுதா இல்ல? இல்ல ப்ரோ, கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ. உங்க வாய்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா கேக்குது. ஒண்ணு பண்ணுங்க ப்ரோ, ரஞ்சித் ப்ரோ கேமராவை ஆஃப் பண்ணிட்டு வாய்ஸ் மட்டும் அவுட் பண்ணுங்க. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, so self intro okay. Can you please share few words about MongoDB? ப்ரோ ஃபுல்லா பாத்தீங்களா ஸ்பீக்கிங் ப்ரோ? யா ப்ரோ, யா கட் ஆன மாதிரி இருந்தது ப்ரோ, இன்னுமே கேட்கல எனக்கு. ஓகே ப்ரோ இல்ல நீங்க நெக்ஸ்ட் போர்ஷனை பாருங்க, நான் பெட்டரா இருக்க. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, முடிஞ்சு. நீங்க தான் ப்ரோ லாஸ்ட். இன்னும் 2 பேர் இருக்கு. அவங்க வரல ப்ரோ. வேற எதுவும் வெளியில போக முடியுமா? வீட்டுக்கு வெளியில கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வெளியில. ஓகே ப்ரோ, 5 minutes ப்ரோ. இப்ப நல்லா கேக்குது. அப்படின்னா நானும் அப்படியே ஒரு பிளாக் காஃபியை குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பாடான்னு மேல பார்த்துட்டு உட்காருவேன். அவர் வரட்டும். ரூபாதேவி அக்கா எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. சுதா சொல்லுங்க. இப்போ கம்பெனி அப்ளை பண்ணும்போது 2026 பாஸ் அவுட் இருக்குல்ல, ஆனா நான் இப்போ 2027 தான் பாஸ் அவுட் ஆகுறேன். இப்போ அப்ளை பண்ணலாமா அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு? அவங்க எலிஜிபிளானா இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க 2026. பண்ண முடியாதா? நீங்க தேர்ட் இயர்ல ப்ரோ, நீங்க நான் 27 தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அதனால தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, தாராளமா பண்ணுங்க ப்ரோ. அதுக்கு முன்னே எனக்கு எதனா இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ண அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா போட்டா ப்ரோ? கண்டிப்பா போகணும். இல்ல காலேஜ்ல கேட்டுட்டு இருக்காங்க இன்டர்ன்ஷிப் எதனா முடிங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால கேட்குறேன். கண்டிப்பா போகணும், இன்டர்ன்ஷிப் போயே ஆகணும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வெல்கம் டு த ரியல் வேர்ல்டு ப்ரோ. சுதீஷ், சுதா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. வாங்க. ஹரிணி, ரஞ்சித் ப்ரோ. பிரவீன் ப்ரோ, எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ நீங்க எங்களுக்கு ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ?
இருங்க இருங்க இருங்க. இப்ப ரஞ்சித் வந்துட்டாரு. ப்ரோ சொல்லுங்க. மாப்பிள்ள வரல மாப்பிள்ள. ப்ரோ தெரியுதா ப்ரோ? கேக்குதா ப்ரோ கிளியரா? ப்ரோ கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு இப்படி இருங்க. கேமரா ஆஃப் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே இப்ப பேசுங்க ப்ரோ. கேக்குதா ப்ரோ? Super bro. Can you please share few words about MongoDB? MongoDB is used to managing the non-relational database like format like files and documents. For that, we can use the MongoDB. Okay. So can you please share few complex queries? Complex queries there are equal to, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to, greater than, less than, in, not in, exits. These are the complex queries in a MongoDB. Okay. Define JSON. JSON file is a JavaScript object notation. It is the formatting, storing the data. It is contains the value, key and values. It is in, between the curly braces. Okay. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management. NRDBMS is a non-relational database management. RDBMS is contains the file like a table format. NRDBMS contains the file like files and document. It is used on SQL. In NRDBMS we can use the MongoDB. And RDBMS supports the relationship between the tables. It's not support the relationships in NRDBMS. That's it, bro. Okay. Define constraint. Constraint is the rules applied in the table column to restrict the invalid value. For that, we can use the constraints. Okay. Differentiate substring and string. Substring is the part of the string. String is the position of the string. Substring contains the three parameters. One is for the string. Another two is the range of the string. String is contain the two parameters. One for the string. Another for is which is the character which one we know the particular position. Super. So how can we run the SP? Store procedure we can run using a exe and the execute command, and inside the being block we can run the store SP. Super. Define cursor. Cursor is the point which is used to fetch the data and processing. There are too many cursors is there, implicit cursors and explicit cursors. Implicit cursors nothing but normally we can fetch the using implicit the cursor. It is a default one. Explicit the cursors we for fetching multiple rows and processing we have to use the explicit the cursor. Okay. Define a store package. Store package is nothing but it is a combination of the store procedure and the store functions and variables and conditional statements and loops. All of them we can package into one file. We can use from that package. That is a store package. Super. Define trigger. Trigger is the stored program that executes automatically when events occur like DML events, insert, update, delete. This also based on happening timings. It is the before after instead of is not using currently. Super. So how can we handle the errors in PLSQ? We can handle the errors using exception handling. There are too many exception handling, predefined exception, user-defined exception. Predefined exception is created by PLSQL Oracle itself. We can use that 0 divided, no data found, and too many rows, and others as well. User-defined exception we can create manually. Apart from that predefined exception,
there are so many reasons we get a error during the program execution. We can handle that using by the user defined exception. Define pseudo column. Pseudo column is it is not a column, it's act like a column. This is not physically store the data in the table. There are user ID, row number, row ID, sysdate, systimestamp, and next level curve. Okay, so can you please add the query for creating sequence? Create sequence name. Start with value we need to give here. On minimum value we have to give a minimum value. Both start value and minimum values should be the same. And max value we can define the maximum sequence number. And then the increment by we can here mention increment by 1 and by 1 or else twice 2, 4, 6 like that. We can mention here. And no cycle and catchy 20. It is an optimization technique which is used to run the query faster. Super. So can you please explain why we are using MongoDB for fetching the unstructured data? Unstructured data we can only use the MongoDB because of his NRDBness. So we can use the MongoDB for the fetching unstructured data. So why should we hire you? Because both I believe that both the job description and my skill sets are matching. Because of this combination, I can easily adapt and analyze the data accurately and adding a value from both technical and business side perspective. That's why you can hire me. Okay, so முடிச்சலாமா? இன்னும் இருந்தா கூட கேளுங்க bro. Okay, fine. Super bro. எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கு. பட் சின்னதா ஒரு டிப் என்னன்னா லைக் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க ப்ரோ. SQL, PL, SQL, MongoDB எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கு. கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல் பீப்புளா தெரியும். நான் உங்களை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் மிட் அட்வான்ஸ்ல அட்வான்ஸ் கேட்டகரியில உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்றேன். ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரெஷர் மிட்னா நீங்க ஓகே, பட் அட்வான்ஸ் கேட்டகரியில நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி லாஸ்ட் மார்க்லயே நான் பார்த்துட்டேன் உங்களோட அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ். நல்ல ஸ்மைலிங், நல்ல ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருந்துச்சு. ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஒண்ணு பெட்டர்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. அது பேச பேசதான் வரும். எனக்கு கொஞ்சம் அங்கங்க கேப் அந்த இது ஜிங்க் வர மாட்டேங்குது, அந்த ஃப்ளோ வர மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு தெரியுது, பட் அந்த ஃப்ளோ வர மாட்டேங்குது. அதுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் வரும். ஓகே ப்ரோ. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேங்கை ரிப்பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. 80% அதுல இருந்து தான் வரும். ஸோ அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாவே மோர் தென் எனஃப் தான் நான் சொல்லுவேன். லைக் என்கிட்ட கேட்டா. ஓகே ப்ரோ. சூப்பர். வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். உங்க தேர்ட் கேட்டகரியில தான் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. நான் எப்பயும் சொல்றதான், லேப்டாப்ல கேமரா ஆன் பண்ணி பேசதான் வரும். ஏன்னா யாருமே நம்மளுக்கு வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒதுக்கி தரமாட்டாங்க. நான் கொடுத்த கொஸ்டின் பேங்க் ஜெராக்ஸ் வைக்க போறீங்க, கேமரா பார்க்க போறீங்க, கொஸ்டின் நீங்களா ஏதாவது ஒரு ரேண்டமா நம்பரை பார்த்து கொஸ்டின் கேட்டு நீங்களே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க போறீங்க. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. சூப்பர். வேற லெவல். அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்ஸ் குரூப்ல ஒரு அப்டேட்டை போட்டு விட்டுருங்க, ரிவ்யூ போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். சுஹேலா இல்ல, தீபாஸ்ரீ இல்ல. ஓகே கைஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் தி மார்க் 2. இத்தனை பேர் நடுவில் நீங்க வந்தது ரொம்ப 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 நன்றி. தேங்க்யூ கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் அது வரைக்கும் நன்றி. ஓகே ப்ரோ, நான் பேசுறது கேக்குதா?